Beloved youth, my respected and beloved brothers and sisters, Alhamdulillah, Allah has given us such a wonderful opportunity to come with our families together here and celebrate this wonderful day of the year, the day of Eid, the festivity of Eid. You and I need to question everything. As youth who have grown up in this society, we should not accept something unless it makes sense. We should question everything. We should question our faith, our iman. And we should really get the answers, and the proper answers, and the logical answers. We need to pay attention to the basics of our deen. Does our deen make sense? Does our religion make sense or not? Go to the Quran itself, go to the books of Allah, and ask these questions in a very serious and logical manner, and get the answers. Inshallah, you will find the very logical answers in the Quran with people of knowledge, that yes, indeed, the God exists. Indeed, there is only one God. Indeed, there is another life. And this life is meant for us to prepare for next life. This life is full of tests and trials. And I have to pass all these tests so that I can prepare myself. The results of tests will not be given in this world, but in the next world. And you and I, as youth, if you count me also among yourself, we need to really logically convince ourselves that this deen makes sense. And after we know that this deen makes sense, then we need to surrender ourselves, submit ourselves to Allah. And once we submit ourselves to Allah, then we should start obeying Allah. We should start following the Prophet ﷺ. Let us outperform our parents. Let us do better than our parents. Let us do better than our parents. خوارا و برادرایی که انگلیسی نمیفهمن لطفاً خواهش از بین خود قصه نکنین، همین اجازه بدین که همگی بشنوه و شما بشنوین. ثواب میگیرین اگر نمیفهمین. Beloved youth, if you and I do not take this religion of Allah seriously, our life will be ruined in this world and in the next world. You and I are taking big risks by being careless about the deen of Allah. You and I are destroying ourselves by saying that I don't have time for deen. You and I saying that it is too much to obey Allah. It is too much to follow this religion. In this time, in this age, in this society, in this modern life, you and I, if we really are convinced about the truth of the deen, the truth of its teachings, you and I can prove that the deen of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the deen which is practical in this day and in this age and in this society. You and I, if we really dedicate ourselves to the deen of Allah, not only we will not lose anything, but we will gain everything that we want to gain and we need to gain. You and I can become the most beneficial citizens of this country. You and I can become the most productive members of this society. Youth, we all in this society, this is a capitalist society. You want to be rich? Fine. You want to be rich? You want to really become really rich? Turn to Allah. Why? Because all the treasures of the world is with Allah. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. The treasures of the heaven and the earth is with Allah. He is the source of all money, the source of all wealth. Turn to Him and say, Ya Allah, make me rich.
And Ya Allah, make me rich in a way that I will not be losing my purpose of life. Make me rich in a level that I can handle it. Make me rich in a way that I can be a beneficial human being, a beneficial citizen, a beneficial Muslim. And Allah will make you rich. Don't question it. Allah can make you the richest person in this country if Allah wants. It's not difficult for Allah. But turn to Allah. Follow the teachings of Allah and become rich through Allah. If you want healing for any sickness, if you are sick, turn to Allah. Turn to Allah. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. When I become sick, Allah is the one who gives me shifa. SubhanAllah. You and I can understand that from now on, if we stick to the teachings of Allah, you and I can be truly successful and truly the best human being. May Allah make all of us the best human beings. برای برادرای عزیز آخری گفتار ما انشاءالله که شما خدا نخواسته خسته نشده باشید. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عید مبارک باشه خورا برادرای عزیز. اختر مبارک شی. Eid Mubarak to all of you. Let us greet each other. Let us share greetings and happiness. And let us celebrate, even if you don't know each other, please greet each other and hug each other and say, Eid Mubarak, may Allah accept from all of us, and let us all make sure to follow up with sacrifices and Qurbani inshallah after this. داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک. سبایی دست شادی به شمار است سبایی دست شادی به شمار است کل کالان سر تاق چوار است کل کالان سر تاق چوار است دو چشمم خیرمان در روی تاقچه تو گویی خوابم شبزار مار است تو گویی خوابم شبزار مار است وطن داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک وطن داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک. سبایی دست و کالایم نیمه دوز است خیال یارکم در سر هنوز است بگو با یارکم جنگی چه راستی بگو با یارکم جنگی چه راستی بیاشتی کنیم دنیا دو روز است بیاشتی کنیم دنیا دو روز است وطن داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک وطن داره گل عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک خوشی و دید و عیدت مبارک. الهی عمر تو به سختی باشد الهی عمر تو به سختی باشد
نصیبت بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، همین 3 روز میمون و خوشی برایت 3 در خوشبختی باشد، برایت 3 در خوشبختی باشد. خوشی بودی نمبر آخرش 10 باشه، یعنی که 10. بازم جایزه نمبر 3 ما برای کسی که داده میشه که 2 نمبر آخرش 62 باشه، یعنی 60 داده میشه و امور کلانترین بایسکلی که در اونجا از امور انتخاب کرده برش مبارک و تبریک باشه. پنجم ما که 2 نمبر آخرش 75 باشه، یعنی 75 جایزه پنجم میگیره که اون بایسکل خوب مقبول و پسند است. صحیح درسته. جایزه پنجم ما برای تبریک میگیم و جایزه آخر ما که باشه که نمبر 10 رکتیکاسیون گرفته بشه، اب نمبر یا وجه گرفته بشه. خب صحیح. اب نمبر ابراق خودکشی شده بود، نفر سیداش تمام جایزان آقا شد. از کلیتون تشکریش باشم و نقلی اکرم اینجا برما همون چیزون رو بیارن که باشن و نقلی اکرم پس کنیم و بیارن نفر شو کشنام باشد اینجا مال تو یک جایزه اون مادر هر کسی که 2 نمبر آخر 0 یعنی 2 نمبر 0 double O 00 not 007 00 معلومه میگه که نمبر 00 از 00 سکند بایسکل بخیر 00 کسی پیدا نشد یک خرید دیگه میکشی مار کسی دیگه. شوخ ستمگار مبارک باشد، دیدت شوخ ستمگار مبارک باشد، زده ایدن در رخسار مبارک باشد، زده ایدن در رخسار مبارک باشد، وطنت پیرهن نو بزلفت گل سرخ، وطنت پیرهن نو بزلفت گل سرخ، نفسی بین سرما و دیدار مبارک باشد، نفسی بین سرما و دیدار مبارک باشد، دیدت شوخ ستمگار مبارک باشد، زده ایران و رخسار مبارک باشد، زده ایران و رخسار مبارک باشد. همگانی کنن تا که ببینن اینم، همگانی کنن تا که ببینن اینم، و من نیمه دیدار مبارک باشد، و من نیمه دیدار مبارک باشد، و چطوری کنم تا که نبینم ایخم.
سینه